Bismillahirrahmanirrahim. Esteemed colleagues, valued donors, respected partners, honorable panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. We begin our dialogue today. Pakistan is currently facing numerous intertwined challenges that range from political instability and economic crisis to rising insurgency and devastating impacts of climate change. These critical issues strain the state's ability to manage the needs of its growing population, disproportionately affecting marginalized and underserved communities. Today, Pakistan Poverty Alleviation Fund co-hosts this policy dialogue with Sustainable Development Policy Institute as we debate Fragility to Resilience hinges on fostering citizen-led accountability. The dialogue will explore role of citizen-led accountability in enhancing resilience, strategies required to foster resilience, focusing on marginalized groups and sustainable development, leveraging digital advocacy as a tool for accountability. Ladies and gentlemen, I welcome you all to this dialogue. I'm Usman Omani, and I will be moderating today's dialogue. I would like to introduce today's panel, beginning with the panel chair, Mohammad Tehseen, Chairman, Board of Directors of Pakistan Poverty Alleviation Fund. Mr. Tehseen is the founding director of South Asia Partnership Pakistan and a civil liberties advocate. He champions human rights and leads national forums for peace and democracy. I'm happy to share that Mr. Tehseen received the Shaheed Benazir Bhutto Presidential Award for Human Rights. I kindly invite Tehseen Saab to take his seat at the head table as chair. Our second panelist is Masoodul Mulk, Chief Executive Officer of Sarhad Rural Support Program. Mr. Mulk is a distinguished expert in humanitarian aid and an eminent development practitioner. He has made profound contribution in the areas of social organization, women's development, infrastructure, energy, and livelihoods. He's also the vice chairperson of the Rural Support Programs Network. His transformative work has garnered international acclaim, exemplified by multiple Ashton Awards for pioneering sustainable energy solutions that improve the quality of life in remote communities of Khyber Pakhtunkhwa. Masoodul Mulk was awarded the Tamgha-e-Imtiaz in recognition of his development work in Khyber Pakhtunkhwa. I kindly request Masoodul Mulk Saab to take the head table. Our third panelist is Shahid Naeem. He's an economist and currently consulting with the Ministry of Poverty Alleviation and Social Safety. Mr. Naeem has over 33 years of experience in government and development sectors. He has worked in development planning and human resource development. He has contributed to the development of major national social policies and the National Policy Framework for Social Protection. He served as chief in the macroeconomics and SDGs sections and led initiatives like the National Initiative for SDGs and the World Bank Social Safety Net project. I kindly request Shahid Naeem Saab to join us at the head table. Our fourth panelist is Momi Salim. Ms. Salim serves as an education officer with UNICEF. She's an anthropologist, policy researcher, and development practitioner specializing in sustainable development, gender, climate change, and peace. She also advises the Global Diplomacy Lab, a platform which experiments with new ideas to address the complex and intersecting challenges we face today. Momi's impactful contribution include curating the Green Youth Movement under the Kamyab Jawan program, and she has held pivotal positions at Heinrich Boll Stiftung and Friedrich Roman Foundation, where her work influenced development policy and practice. Thank you, Momi. Please welcome our final panelist, Nadir Gul Barej, Chief Executive Officer of Pakistan Poverty Alleviation Fund.
Mr. Barrage brings about 28 years of leadership experience in national and international organizations focusing on social and economic development. He has spearheaded multi-million-dollar pro-poor development programs, particularly in Balochistan. His outstanding performance in socio-economic development in Pakistan earned him accolades including the 7th Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries Gold Medal Award in 2019, an Afro-Asian Rural Development Organization Award in 2012 for excellence in rural development. I would request Navisa. I would now request Nader Gulbaraj, CEO PPF, to present his thoughts on resilience through citizen-led accountability and how PPF has contributed to community resilience building. Honorable Chair and panelist, Tahseen Saab, Masoodul Mulk Saab, Dr. Shahid Neem Saab, Ms. Momi Salim, distinguished ladies and gentlemen. I'm grateful to the organizer for this opportunity to present my views before this August gathering. And I also commend Sustainable Development Policy Institute for bringing together esteemed voices in the quest for social and sustainable development in Pakistan. In fact, we are at a crucial juncture in Pakistan's journey towards resilience and sustainable development. The challenges we face today are the economic crisis, impact of climate change, the security challenges, that highlights the urgent need for effective governance and citizen engagement. I'll try to take you through a few slides. Just an introduction of Pakistan Poverty Alleviation Fund that I'll just skip. In fact, when we talk about fragility and resilience, PPF is an action-oriented organization. So I would just like to touch upon the two-decade experience of PPF as to how we have tried to contribute to transform lives of poor in this country. And the first thing that needs attention is the rigorous mapping exercise. In fact, identifying the most marginalized geographical areas where the poorest of the poor in this country live. So we follow multidimensional poverty index, and these have been ranked according to the highest poverty ratio as per the geography of poverty report ranking. So when we talk about fragility, so this map basically helps us to identify the poorest of the poor, like districts highlighted in red color are extremely poor district in this country, followed by second category, which is orange color, and then dark green, and then light green are little bit better off, and blue districts are, in terms of income poverty, much better than other districts. So this is basically a mapping exercise that we undertake for ourselves, where we think that communities are more fragile. They confront a lot of challenges. And although sometimes we are constrained with taking decision about the geographical coverage of any program, because sometimes it's government or it's donor that dictate. But when it comes to our decision making, we follow basically this criteria of selecting area for making our contributions. With regard to today's topic, when we talk about fragility to resilience, then obviously the role of citizen in
contributing towards accountability and transparency of the state, that's extremely important. And I'll be talking more on this topic. When we talk about empowerment of citizens, citizen-led transparency is not only a concept, it's transformative movement that empowers individuals to take an active role in governance. And at PPF, we believe that by holding elected representative accountable, citizens become architect of their own future. Although a lot has to be done in this respect, but we have tried to contribute in this respect a little bit, and we think based on our lessons learned, if we want this transition from fragility to resilience, I think this is one of the strategies that needs to be pursued nationwide. When citizens engage in planning, monitoring, and evaluation of actions of their leaders, it fosters a sense of trust in political system. And this is essential for functioning democracy, and it also contributes to political stability. Social audits or community engagement programs that PPF and many other partner organizations pursue are designed to enhance this trust. In fact, based on lessons learned through our initiative about accountability, we have encouraged citizens to demand transparency from their representatives. PPF has been instrumental in facilitating these processes, ensuring that marginalized voices are included in the governance discussion, ultimately leading to more equitable resource allocation. I'll just illustrate it through an example that PPF, with contribution of its partner organization, we have formed more than 150,000 community-based institutions. And the process that we adopt, our friends from RSPs are also sitting here, other partners are also sitting here. They are the ones who basically take lead in implementing these concepts. But if you organize any community into an institution, they undertake a planning exercise at the village level. And once they are sensitized, their capacity is built, they start asking questions about presence of teacher in school. They start asking about presence of health service provider in health facility. To us, this might seem small things, but this is, where communities start asking questions about accountability and transparency of the whole governance system. And that's beauty of engaging citizen. And when they start asking questions, the policymaker or the politician or the service providers, when they start responding to them, this is where this gap which is there between state and citizen, that gap is bridged, in fact. In fact, we always keep advocating this, that such institutions need to be upscaled across the country to bridge this gap between state and citizen. When we talk about fragility, so we have complex challenges in our country, and fragility in Pakistan is multidimensional, affecting governance, security, economic stability. There are regions like Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa that face unique challenges and that require tailored solutions. It also requires system-based approach
to address the multidimensional fragility. And we must adopt a system-based approach to the resilience that recognize the interdependence of social, economic, and environmental system. Our holistic interventions in climate resilience, infrastructure, and disaster management illustrates our commitment to addressing the root cause of fragility and creating sustainable solution in the country. In terms of strategy, I think there have to be several strategies which addresses this complex situation of fragility in country and bring it to resilience. As a social development worker, I personally think that community-driven development is one of solution, as I mentioned earlier, that communities, when they identify their needs, they implement their development projects. This participatory approach not only promotes self-resilience, self-reliance, but it also ensures that resources are allocated effectively, tailored to the unique challenges of each community and region. When we talk about holistic interventions, we need reforms that address bureaucratic red tape, ensure transparency in service delivery, and improve the functioning of local governance are essential for fostering community resilience. Last year, when I was presenting graduation model of PPF, I did emphasize that we need local government systems without any break. Normally what happens, as we see in Pakistan, one of the policy flaws that our provincial assemblies and national assemblies are engaged in service delivery. And that's why they don't recognize the importance of local body system, which works very closely at the community level. So I think I keep advocating it from any forum for the last 2 decades since I've been working in sectors. Trust building between state and citizen is crucial for resilience. It requires sustained engagement across all levels of governance, be that local, provincial, or national. And governments to be responsive to citizen demands. At the same time, civil society organizations, they are also obligated to mobilize communities to raise awareness at the community level. And then this partnership of government and CSO can drive the long-term transformation necessary to build a resilient Pakistan. Also, I mentioned technology as a tool. So in 21st century, technology can be leveraged for outreach and communication, making it easier for citizens to connect and collaborate. Mobile apps, social media platform, online forum can facilitate discussion and engage and encourage collective action to enhance accountability and in-service delivery. In fact, we at PPF and our partners, we are dedicated to including marginalized groups also, women, ethnic minorities, refugees in decision-making process. And the social capital formation that we pursue through our partner organization ensures inclusiveness in all our interventions. As a path for way forward, I think
Building resilience requires a long-term vision that integrates self-reliance, inclusivity, and accountability into the fabric of our society. And we are committed to this vision and believe it must be supported by all stakeholders, including government, civil society, and citizens themselves. In fact, taking advantage of this August gathering and this very unique conference, I urge all of us, the policymakers, the civil society leaders, and citizens, to commit to fostering a culture of accountability. Together, we can transform our fragile system into adaptive structure capable of withstanding future challenges. Let our work inspire us to embrace this journey. As we navigate these complexities, I remain hopeful by empowering citizens and promoting accountability, we can pave the way for a resilient Pakistan, a country where every individual has a voice and every community can thrive. I thank you all for your patience, audience. Thank you, Nadir Saab, for setting a foundation for this dialogue and highlighting PPF's contributions. You mentioned about local bodies and participatory governance and engagement of citizens. So to further this dialogue, I would like to begin by asking Tehseen Sahab, who is an advocate of citizenry and empowerment. Tehseen Sahab, how do you see the connection between fragility, resilience, and citizens-led accountability? Thank you very much. Thank you all, especially friends there. And thank you, panelists. I personally, let me quickly answer this question. I personally think that, it is my citizenry right which gets violated if I'm not resilient enough to question whatever it's happening. And that really makes me very sad when, all of you know better than me that there many times one thinks that, are you really a citizen of this country? Where you can't roam around wherever you want to go in certain places, not only in Balochistan or Pakhtunkhwa, even in Lahore. No thoroughfares. So the question essentially is that resilience, or let's not get into the words with fragility. I love fragility. Fragility in Urdu is nazakat. And nazakat is something very nice. It's not badmashi. So is resilience. So the essential contact, I think, is in fact the contract of a citizen with the state. And the Constitution of Pakistan guarantees my fundamental rights and my right to be citizen. And if that right gets violated, I think it's not the fault of the state of Pakistan or the governments of Pakistan, it's my fault. It's our fault. The connection is somewhere, I'm sorry I'm taking a lot of time, but connection is somewhere. That's all of us have, we come from different classes, we're educated people sitting here. Somewhere we decided that we don't like each other. And by deciding that, I feel sad, but somewhere I think we don't like ourselves also. Because the kind of situation we think, this is the time that we must get together. And communities does not mean only those vulnerable communities which need some kind of an assistance. This community also needs to be together and speak up and be counted. This is what resilience is. This is what citizenry is, sir. Thank you very much. Citizenry rights gets violated if I'm not resilient. Tehseen Saab made a very strong point that it's a contract of citizen with the state that we have to take knowledge of. So this takes us to our next panelist, Shahid Naeem Saab.
Shahid Saab, with your extensive experience in both government and development sectors, how can citizens be involved in creating resilience of public sector? Thank you very much for having me on this panel. میرا خیال ہے کہ چیئر نے اور جو کوشچن ریز کیا تحسین صاحب نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے اور ایک سٹیج سیٹ کر دیا ہے. What I would like to highlight is کہ ہم کس سچویشن میں ہیں اس وقت. ہم عام طور پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی جاتی ہے اور اس کا مفہوم جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید لوگوں کو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. انفیکٹ اٹ از اے ٹو وے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. گورنمنٹ کو بھی عوام پہ ٹرسٹ نہیں ہے, سٹیزنس پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور سٹیزنس کو بھی گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, بہت سمپل انڈیکیٹر ہے. گورنمنٹ ہر چیز کو سیکرٹ رکھتی ہے, ہر پالیسی, ہر ایکٹ جب تک اپروو نہ ہو جائے وہ سیکرٹ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سب متاثر ہو رہے ہیں اس سے. ابھی چند منٹ پہلے ہم لاہور میں اسموگ کی بات کر رہے تھے. ہر ایک آدمی کنسرنڈ ہے اور ہر آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے, لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ خود یہ کام شروع کرے گی؟ وہ کیوں چاہے گی؟ اس کے لیے سٹیزنس کو ہی آرگنائز ہونا پڑے گا. یعنی ٹو وے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اگر ہم نے بریک کرنا ہے تو اس کے لیے سٹیزنس کو ملٹی لیئرز کے اوپر, ملٹیپل لیئرز کے اوپر آرگنائز ہو کے اپنی آواز کو زیادہ اسٹرانگ بنانا ہوگا, جو کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے. آج کے دور میں گورنمنٹ کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ انفارمیشن کو تھرو سوشل میڈیا یا جنرل میڈیا عوام کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سٹیزنز آرگنائز ہوں اور اس چیز کو ڈیمانڈ کریں. اور ہمارے سامنے ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے, آئی پی پیز سارے سیکریسی تھی. کسی ایک پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ڈیبیٹ کا ایشو پوائنٹ بنایا, اس کے اوپر ایک سٹانس لیا, تو یہ منڈورا باکس کھلنا شروع ہو گیا ہے, لوگوں کو چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں لینڈ یوز پالیسی نہیں ہے, جو اسموگ کی بنیادی وجہ ہے, اس کے بعد اور بہت سی وجوہات اس کے اوپر لیئرز بنا رہی ہیں, لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ طے ہی نہیں کیا کہ ہم نے زمین کے کس حصے کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا کوئی نیکسٹ اسٹیپ آپ لے ہی نہیں سکتے, آپ پلان ہی نہیں کر سکتے, امپلیمنٹیشن دور کی بات ہے. اس سب کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سٹیزنز آرگنائز ہوں, اپنے اندر اویئرنیس کریٹ کریں, اور ایس ٹی پی آئی اور پی پی ایف جیسے ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرنے والے ادارے ان سٹیزن آرگنائزیشنز کی کیپیسٹی بلڈ کریں, ان کو بتائیں کہ ایشوز کیا ہیں, کن ایشوز کے اوپر ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو اور گورنمنٹ کو ڈریگ کرنا ہے, ان کو لے کے آنا ہے کہ آپ اس کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. کون سی پالیسیز ہیں جن کو ہمارے ساتھ ڈسکس ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اس کو اسمبلی میں اور لا میکنگ ایجنسیز کے پاس لے کے جائیں, اور اس کے لیے کیا کیا یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یعنی پبلک سفیئر کے اندر اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر اسپیس ہی نہیں ہے, رولز میں ریگولیشنز میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ سول سوسائٹی یا کوئی انڈیویجول پلاننگ یا انسیپشن سٹیج کے اوپر کسی پروجیکٹ میں, کسی پالیسی میں, کسی پروگرام میں شریک ہو سکے. اس کی پروویژن کیسے آئے گی؟ یعنی گورنمنٹ خود یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ یہ کام ہو جائے, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لفظ سے تو آپ جانتے ہیں سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایک سافٹ لفظ استعمال کر کے, پارٹنرشپ کا لفظ استعمال کر کے ایسے ایونیوز کریٹ کرنے ہیں, اور تھرو پولیٹیکل پروسیس, تھرو آرگنائزنگ کمیونٹیز, تھرو چینجز ان دی رولز اینڈ ریگولیشنز پروویژنز بنانی ہے پبلک سیکٹر کے اندر کہ ہم رائٹ ایٹ دی اسٹارٹ آف a policy making اور right at the inception of a project ہم اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ لے کے آئیں, ان کے ساتھ کانسیپٹ کو ڈسکس کریں کہ آبجیکٹو کیا ہے, چیلنج کیا ہے, اس کو ہمیں کیسے اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس پہ جو ان پٹ ہمیں ملے اس کو ایز اے شریک اپنے ساتھ لے کے چلیں,
और फिर हम जो अपने ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज को तैयार करें, अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें, और प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी मॉनिटरिंग के अंदर भी उनको शरीक रखें, उनको प्रोग्रेस बेशुमार सोशल मीडिया और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के जराए हैं, इसके जरिए हम उनको एंगेज रख सकते हैं हर लम्हा अपने साथ। तो ये ही मेरे ख्याल में एक चैनल है। इस चैनल को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी में हमारे इल्म में है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स के हवाले से सिविल सोसाइटी या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करती हैं और वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट्स बना के देती हैं, उनको हैंड ओवर करती हैं। वो सोसाइटीज़ कामयाबी से उन प्रोजेक्ट्स को चला भी रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट्स के लेवल पे अगर ये काम कर सकते हैं तो इससे बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। सिर्फ सिविल सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को अपने आप को तैयार करना है कि हमें ऑर्गेनाइज होना है, एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, लोकल लीडरशिप को डेवलप करना है। बहुत अच्छी बात की कि लोकल बॉडीज को इस्टेब्लिश और स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है इसका इम्कान कम ही है। तो इसके जो अल्टरनेट रूट्स हैं हमें उनको एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके ऊपर आगे चलना चाहिए। होपफुली हमें इसके नतीजे में कामयाबी मिलेगी। Thank you, Naeem Saab. Your point that I am taking from here is there's no space within public sector. And I could say that we also, in development sector, as civil society organization, we also should create space for government to interact with us. If we are asking for the government to create space for us. So this takes us to our community-led programs. Masood Sahab, you have profoundly contributed to community-led programs in Khyber Pakhtunkhwa. Can you share examples of how community-led strengthen the governance equation, enhance resilience of the state? Thank you very much for this opportunity that you've given me of expressing or sharing my experiences in community development. Now, community development in Pakistan, if you really go back, it's now almost 42, 43 years that we've been doing community development. And in that sense, we are very, very fortunate because not many countries around the world have had community development for that long a period. And there's a lot of experience that is there. And it's very important when we talk about fragility, we talk about marginality, we talk about accountability, that we bring that experience to that as of 43 years into it. So it's not that the World Bank or a donor is dictating us what these are, but it's based on what our experience in our society is that we draw up our responses to this question. I think it's one abiding lessons that I found over these years was that when you go into communities, you do find there's a potential for self-help within the communities. This could be expressed in many ways. It could be expressed as ties of reciprocity. It could be expressed as social capital. It would be expressed as many instances of collective actions in those communities. And you find it in all communities, whether I'm in South Waziristan or whether I'm in Barogal Pass up in Chitral, you do find that. There's variation in it. I cannot say that what is happening in South Waziristan in terms of leadership, in terms of mobilization, in terms of collective action is the same that will be happening in Shangla or somewhere else. It's very, very, very different. So we need to understand there's a lot of diversity in this country, and how do we incorporate that diversity into the kind of programs that we are doing. And the second is that community development has two equations, and we often forget that. We often talk about one equation, which is about organizations, which is about building up accountability, which is building about voice. We often forget that the second side of the equation is that is there a flexible, responsive, adaptive, people-centered system on the other side? If it is not there, then you really have a difficult fight ahead of you. And that is what, and when you see the rural support programs or the Pakistan Poverty Alleviation Fund, these are attempts to create that kind of a responsive organization that will be able to respond to community needs. Now, getting to specific examples, 2007 in KP, we already were in the middle of a turmoil.
The government had a lot of resources. They were thinking of going into the tribal regions. There was no idea how do you go. I remember the chief secretary and the governor calling me up, and we had a meeting, and they told me that there these this buckets of money that was lying with them, and could we take this money and immediately develop a proposal and go and start a work in Kuram and FR Peshawar immediately. And I said, I'm sorry, sir, I'll not do it. And the question was, why won't you do it? We're giving you all this money. I said, no, I don't need the money. The problem is that I don't know the tribal areas at the moment. I don't know what the people in the tribal areas want. I don't have the institutions to do that. And you asking me to go into an area which I don't know about. So he said, then what do we do? I said, create an institution, create an organization. Don't create a project. An organization outlives a project. An organization is something that adapts, can learn, can change over a period of time. Create an organization. So they agreed, which was surprising. And they said, why are you emphasizing? I said, I'm emphasizing it because in 6 months' time, you will not be there. But that organization would be there. And true enough, in 6 months' time, the governor was gone, the chief secretary was gone, but the organization that was created over there was there. And this organization was able to go on for and has been able to go on for since 2007, has been able to deliver over 11 billion rupees of programs in some of the toughest areas of it. So it's a very different way of building up accountability. It is going to the grassroots and responding in iteration and a learning approach to do that. So I think that has been a very, very crucial and very important point about how we go about this thing. The other important point which I think which we saw is that I see even in KP there are about 1 million people getting electricity from community driven projects. Over the years, these community-driven projects are not just the same that we created them in 1991. They're different. There are social enterprises that have been set up, which are managing electricity for areas where there are 3,000 community households and over 112 hotels, for instance, in Kalam, being provided electricity. They're paying for it in a tribal region for that electricity, and it's been run now for almost 7-8 years on a sustainable basis. These are very, very different ways of looking at the whole accountability. And when I get back to the whole accountability, I remember the first time I had a dialogue it was in Chitral in the Kailash valleys. And in the evening, when I got back home, I found that there was a person had come in with a goat, and there was a goat standing outside my house. I said, "What is this goat?" And there was a Kailash gentleman over there. He came to me and he said that everyone who came into the valley and did something good for us, he got a goat. So we brought a goat for you. I said, "Take it away." This was about developing norms, a different set of norms. And I think this is what Shoaib Saab taught us very importantly, was that development is about change of norms. So the change of norms was that when I go into the village, I will go on time in that village. I will not come 10 minutes late or 2 hours late. That was a change in the norm. Whatever money I'm giving into the village, I will deliver it in an open and in a transparent way in that village. That was the change of norms. If you have those kind of changes in norms, this society in Pakistan would change. If you don't have them, then we can just keep talking about it. So I think it's change of norms. It's a very different way of looking at things. It's acknowledging that there's the potential for self-help within the communities, but it's also acknowledging that we need a different kind of organization. And it's very important, different kind of organizations, because the donors and others and everybody want to recreate governments within these organizations. These shouldn't become governments. They have to be flexible, responsive, adapted, people-centered organizations. Thank you. Sahab, you talked about how diversity should be incorporated and it should be adaptive, people-centered system. And we need to, you gave example of how an organization was created when FATA was about to be merged, and
something that is sustainable, something that could go on beyond a project cycle. So this takes us to our next panelist, Momi Salim, who has worked with both local and international think tanks spanning areas of sustainable development. So Momi, how does sustainable development intersect with community empowerment, leading to citizen-led accountability in areas of education and gender equality? Thank you very much, Uzma. And coming back here, I've worked for STPI for 6 years, from 2009 to 2015. So it's really nostalgic and coming back here and speaking. So thank you very much for inviting me. I think what we need to do here is really unbundle what is empowerment. When we talk about citizen empowerment or community empowerment, of course, community is not monolith. We all know that. Of course, there are demographics, and it's not about one geography. Sometimes you belong to a community, ethnic community. Sometimes you belong to a religious community. But actually, what is it that we need to do in order to have to empower communities? So I believe, with my experience of what I have been doing in the last 15 years of my professional life, is really there are three things. So one is erecting platforms. So how do you empower? So really giving voice and platform to people, building their agency, be it young people, be it citizens. And I'll just relate an example, and Anisa is sitting here. So I started this Reclaiming Green Islamabad group on WhatsApp. I was just leveraging on technology, and it was a time when I think WhatsApp did not have that kind of groups, and it was a new thing. So I started that group with the mindset that whatever was happening in Islamabad in terms of environment was deplorable. We saw a lot of trees being cut down. We saw a lot of, environmental issues that were erecting. Now, everybody understood that these are the problems, those who have been living in Islamabad for quite many years. But what was not really happening, that there was no one platform, there was no agency. So when I started that group, I remember many of the people kind of came forward, and this whole movement started. And ever since, we have heard people really talking about what is happening in Islamabad in terms of environment. So that's the power of platforms. I think the second thing is really the capacity enhancement. And it is not about bringing people and putting them in a room and then building their capacity. It's actually about knowledge sharing, knowledge management. That's a crucial step as well. And I think the third thing, which I think one of the panelists also referred to, it's not only about giving voice, but then really giving voice to a level where you can hold the government accountable in terms of referral pathways. So if there are no referral pathways, what you're really doing is you're diagnosing the disease, but you're not really giving medicine to the person who is suffering from that. I think it's very important to empower communities, because they have the local wisdom. And trust you me, the policies that we make at times, I see, sitting here, I'm not saying STPI does that, but when we used to do anthropological research, we used to make sure that communities are involved and we hear them. But right now, if you look at policies, very tokenistic kind of engagement is happening. So when one of the panelists said that we have to engage them from the time we make the policy till the monitoring, it's also important that we ensure that it is not tokenistic, that they are actually involved effectively, because they have the local wisdom. And I think this local wisdom terminology really came relevant when we faced this climate change issue, and people started saying local people have the solution because they have been living with this. So I think it's very important that we are able to kind of really bring them in there. The other important thing why communities need to be empowered, and we need to have, because they bring in nexus approach, which is required when we talk about sustainable development, which is your social, economic, and environment. And usually we see at policy level, we work in silos, even at think tank level. So it's very important when you go to communities, you get that nexus approach, hence the sustainability. And I think the third thing is, of course, accountability, because they are the beneficiaries. So they are the ones who are able to and ready to hold people accountable. But I think it is a cyclical, or I would say it's a vicious cycle, because then if you don't have platforms and there are no referral pathways, then I don't think that they can also hold anybody accountable. So I think some of these elements are very, very important. Thank you. Thank you.
Thank you, Mumi. So you talked about platform, knowledge and capacity enhancement, and voice to a level where there are referral pathways where people know about it. And then you talked about incorporating local wisdom for nexus approach. Yes, we agree. Social, economic, climate, everything has to be connected. And these are the tools to which communities could use to advocate for themselves and hold institutions accountable. So now this dialogue, we take it to Nader Saab. Nader Saab, with your extensive experience working alongside government, private sector, and civil society organizations to create impactful solutions, how do you see technology facilitating the transition from fragility to resilience? जी basically I was just sitting and thinking कि कोई 10 से 12 साल पहले एक मतलब बलूचिस्तान के एक गांव का मैं विजिट कर रहा तो पीपीएफ की फंडिंग से उसका डिजिटल हब बने हुए थे एक। और जब वहाँ पे गए तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या फ़ायदा है कि कंप्यूटर पड़ा हुआ है वहाँ पे, एक लैपटॉप है, प्रिंटर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी ये बेसिकली एक तो ये है कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के हवाले से एक इनिशिएटिव है। दूसरा ये है कि किसी ने एप्लीकेशन लिखवानी होती है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के तो गांव का माहौल है, प्रिंट निकाल के उनको दे देते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें आया कि उस इलाके से कुछ लोग गल्फ में जाके मजदूरी करते थे। तो एक बच्चे ने बताया कि जी यहाँ पे चूंकि वो ट्राइबल सेटअप है तो खवातीन तो नहीं निकल सकती, हम ये करते हैं कि हम ये टैब ले जाते हैं और ले जाके घर में वो खातून अपने शोहर के साथ कनेक्ट करती है और वो बात करती है और फिर वो हमें उसकी फीस दे देती है। ये आज से 10 साल 8-10 साल पुरानी बात है कि जिस वक्त ये व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी। अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है टेक्नोलॉजी के अंदर कि अगर आज 10 साल पहले जब घरों में टेलीफोन नहीं होते थे, ख़ासतौर पे ख़वातीन की एक्सेस नहीं होती थी, उस वक्त अगर आप किसी गांव में डिजिटल हब क्रिएट कर देते तो उनकी एक्सेस बड़ी आसान थी कि अपने दूर दराज के जो उनके रिलेटिव वहाँ पे काम करते थे तो वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे और न सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते थे बल्कि तस्वीर भी देख सकते थे उसकी। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनाइज हो गई है कि न सिर्फ ये कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो गई है। आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बैठ के सेकंडों में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, उसमें आपका पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। मेरा ख्याल ये कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो जब उसका भी जोग्राफी एरिया बहुत बड़ा था तो माजी के अंदर जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन्होंने मोबाइल वैन के जरिए अपने लिटरेसी रेट को बहुत बेहतर किया था। टेली एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करके और जिन इलाकों में टीचर्स नहीं है, दूर दराज इलाके हैं, चाहे वो कोहिस्तान का हो चाहे वो बलूचिस्तान हो, हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम एनरोल कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले जब हम देखते हैं, टेली हेल्थ बहुत एडवांस हो चुकी है और हमने खुद पीपीएफ के प्लेटफॉर्म से भी और बाकी भी माजी में भी जब काम करते रहे इसको हमने बड़ा प्रमोट किया। और इंटरेस्टिंगली ये है कि कुछ इलाकों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। अगर आप उस गांव के अंदर डॉक्टर नहीं भी है, आपने सिर्फ बेसिकली है कि उसका जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है उसको आपने आइडेंटिफाई कराना है, तो सिंपल वहाँ पे आप एक एलएचवी को बिठा दे गांव के अंदर और बड़े शहर के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर बैठी है, वो अल्ट्रासाउंड वहाँ से देख के बता सकती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव इमॉक सर्विसेज की ज़रूरत है। तो आप माओं को बचा सकते हैं बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मैं यासिर इरफाक साहब बैठे हैं, पीएमआईसी के सीईओ है। एग्रीकल्चर के अंदर जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कि किस तरीके से कितनी ज़मीन है, किस तरीके से उसकी फर्टिलिटी को बेहतर किया जा सकता है, कितना सीड रिक्वायर है इसके अंदर, कितना पानी की रिक्वायरमेंट है। बल्कि अभी तो खैर ड्रोन के ज़रिए सीड भी प्लांट किए जाते हैं और इवन पानी भी अरेंज किया जाता है कंप्यूटराइज तरीके से।
मेरे अक्सर दोस्त माजी में मुझे कहते थे कि जब बलूचिस्तान से आओ तो मरीवाल चवट लेके आना। आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स इतनी आगे चली गई है कि दुनिया के किसी कोने से आपने कोई चीज़ लेनी है, आप सिंपल ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको चाहे गिलगित से लेके खुंजराब तक, कराची से लेके कश्मीर तक कोई चीज़ आपको चाहिए, आप ऑनलाइन चीज़ें वो करा सकते हैं। हर फील्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट तरीके से आगे बढ़ी है कि मेरा ख्याल ये कि इसमें जब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से भी, फ्रेजिलिटी टू रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी बताते खुद बहुत बड़ा एक टूल है कि जिसके जरिए रेजिलियंस स्ट्रेंथन की जा सकती है। जी उस्मा। Thank you, Nadisa. So there's this issue of digital divide as well, the gap between those with reliable access to technology and those without. So Nader Saab mentioned about our digital hubs, and a recent study we did, we found out that most of our functional digital hubs are in the challenging terrains of Balochistan and KP, which demonstrate the appetite for, even in laggard areas, there's appetite for technology, and people are more interested. They want to be connected. Now, may I request Tehseen Saab, the chair of the panel, to correlate and integrate the views of the panelists and for a cross-learning session? My pleasure. Thank you. Frankly, for a small-time activist, commenting on such wonderful people, I mean, grand information received, I find it quite challenging. And I find it quite challenging, even the title of this session, right? Two quick things before I try to respond to your question. One, yes, governments, I fully agree, gap, etc., etc. But who will teach me not to throw the garbage of my house outside to my neighbor's house? I don't think government can come and teach me. This is our duty. Sir, let me remind you, because you mentioned Shoaib Saab name. When we started in Orangi, I was volunteering there, and it took us 1.5 years to lay first lane in Orangi pilot project. Because Khan Saab would come, Dr. Sameed Khan Saab would say, no, 100% houses on this lane must agree to it, if you remember. And we had to go back. It was very frustrating the first 1.5 years. That's one. In this hall, a friend of mine is sitting there who's a dentist by profession, used to be a dentist. But strange habits. Every year he goes on the mountains with the family. I always thought he would go for mountaineering. No. He goes there, collect garbage, which we leave there when we go for picnics there. Doctor Saab, main galat to nahi keh raha. I think this is one part of it. Another, which most of the panelists have said, I think something very unfair we are doing by using the term community. Certainly, I mean, for an uneducated, illiterate person like me, a community turns out to be a group of very vulnerable, poor men and women and children. I don't think that is what community means. This is how I started by saying, so somewhere we don't like each other. You know what happened with Intizar Panchota Saab? I mean, I'm neither a party member of this party. I don't like that politics. But again, no one spoke for him. Not even his own community, the lawyers. I think this is beyond that. We need to talk about it. And the last point is, which you're saying, I think women are the most contributors on this planet, which is called Earth. But they don't exist. Because, you know, they brought in this whole masculine chapter, and their work, whether they're feeding their children, looking after their in-laws, their dying parents, etc., is not counted anywhere, because it doesn't come into the capitalist thinking. I think we need to bring that back. And this masculine chapter has really been defeated. Every country in the world is now fighting for, whatever. Therefore, coming back to the real question, we need to, all of us here, we are a community.
we need to question certain important things, and that are given in the Constitution of Pakistan as my fundamental right to get to have an assembly, to have it's right to express myself. Right? And there, I think the resilience is, if at all you like resilience word, there we need a much more solid resilience. And without that, these organizations, friends and ladies and gentlemen, let me put together Pakistan Poverty Alleviation Friends, Have Pakistan, Aurat Foundation, SPO, I can see from here. It's only the Aurat Foundation. These four organizations put together, we are present in every district of Pakistan. With one email, one phone call, we can bring our friends out, 10, 100, 20 outside the press clubs for peace, for justice, for rights. I think that is somewhere, we need to come together. And let's bring back the whole issue of women empowerment, and the whole issue in a country like Pakistan, which unfortunately is not a secular country. And the minorities in Pakistan's, you can well imagine. Whereas our discussions are nowadays for the last few weeks is who will win, is Kamala Devi Harris or Trump? I mean, there are people talking about it. I am least interested in that. So let's talk about other things. I think, yes, resilience is important. Equally important is to teach lesson to these governments. You cannot legally form an organization until you go to get it registered with any of the acts or 7 laws under which you cannot receive money from your own friends until you go and get your charitable trust act. And then there was EAD. Thank God we defeated EAD in Sindh and Punjab. Both the High Court said EAD is doing illegal. I think I would love to work with the government agencies, the government departments, but we need to give them a lesson saying that you are not doing fine. And when in the Lahore High Court, when the State Bank representative came, he stood up and said, "My lord, we have never, dear lord," and he himself said, "we have never issued any order to any of the banks to stop money for the NGOs." So I said, then somebody else has been doing it, either FI or ISI. So I think resilience means let's go back, open the chapter, and let's bring the matriarchal society back. Because that's the reality of our lives. Even now, the women are the best people on the planet of Earth. They are the real contributors. And thank you. Masood Saab, in your experience, are there any strategies, any tools that have proven effective in organizing citizen groups? If you could direct it to Masood Saab. I think when you talk about fragility and you're talking about societies which are highly complex in which we operate, it's when we're drawing up strategies, as far as I see, we have to understand a number of things which generally we do not make part of our strategy. One is we have to increasingly adopt systems thinking, which means that we do not see problems and issues as linear something, that they're highly complex. Why, for instance, do some organizations have managed to work in the tribal regions in KP? And why have others not been able to do it? It's not because some of the organizations have better networks or they're known better, or it's not that. It's I think because some of the organizations are resilient and some are not resilient enough to do it. And how that comes in, we will need to understand our societies. Societies are, if you look at society on a continuum, on one end are societies of what is called societies of birth, hierarchical societies where your position is determined by your birth, and on the other are societies which are right-based societies, where societies of rights, where rights
determined, and this whole process of evolution of rights has taken a long period. If you go into the European history, it almost goes down to the 10th, 11th century, where the whole process of individuation begins, and it comes to this point. So recognizing that, and also recognizing, like, one South American politician says that, for my friends, everything. For my enemies, the law. So ideally, we think we have a society which should have law, but where you may have the law, and then we can end up a society like we are. So firstly, I think very clearly understanding the society that we are. Secondly, I think focusing on problems and trying to solve those problems. And when I talk about problems, I mean to say is that going to the communities and building up how they view some of these problems that we talk about in the villages. A few days back, we were in Orakzai, and we had gone to a community, and it was building up an organization over there. And when we met them, there were a lot of people, over 100 people, and they said, have you come to talk to us? If you have come to talk to us, then these are the 10 people. They're very good people. They will sit with you the whole day, and you can talk with them the whole day. But if you have come to solve our problem, then these are the 90 people. They can go out with you. They will identify their problem, and you help us solve their problem. So let's begin. And if you go back to the Chinese in 1978, when Deng Xiaoping went on to change China, he at that time, if you look at the Chinese average education of government servants in China, it was grade 6. That was the average education of government servants over there. Yet even with grade 6, you could begin the work because you empowered the people at the local level, and you allowed them to improvise solutions at the local level with what they had, not what you would bring from somewhere else with a local solution. So I think that has to be a very important part of that strategy. The third is understanding, that we live in an environment that is highly complex. We reduce all our problems to simple problems, as if a blueprint, as if we are baking a cake. So if we get a recipe, we can solve our problems. But we are not baking a cake. It's like bringing up a child, and it's a highly complex problem. So do we have institutions that can deal with complexity? A lot of our institutions cannot deal with complexity because they're very blueprint oriented institutions. And I think those are very, very important elements that need to be built up into the way we approach our problems, into the way that we build our institutions. And if we are able to do that, I think we work on resilience. I again remember I was talking about the Kalash earlier on. In the first time we went into their valleys, what we saw was these communities had built irrigation channels thousands of years back, and they had built them with ibex horns. They didn't have dynamites, they didn't have compressor machines. They had built them with ibex horns. It must have taken decades for build them. But there were so many donors coming into that areas that I found a lot of those communities would just sit by the side of the river and throw stones into the river, expecting the next donor to come and solve their problems, which would never happen. So we were creating dependencies. Do we build a partnership with the communities where instead of building dependencies, we create that autonomy and empower them? I think those are crucial issues. So if I repeat them, understanding locally driven problems and finding solutions for them, embracing a systems approach, embracing understanding that we are working in complexity, and building up both our strategies and our institutions to deal with it. Thank you. Sir, let me remind all of us the question you asked earlier. We have, if not less, but we have at least 80 million, 8 crore standing workforce, labor force जिसको आप कहते हैं. They're all working.
And out of these 8 crore, only 9% gets the minimum wages. And minimum wage does not mean, you're an economist, so you would bear with me, does not mean that this is announced by a provincial government a minimum wage. Therefore, this should be the wage. Minimum is at least this and maybe even more, right? Trade union, as you were asking, I think that is one of the bestest model we have in our country. We inherited. Very few people in Pakistan know that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, at the time of partition, he was the president of All India Postal Union. The first strike of Postal Union was in 1945, and the whole Bombay and Maharashtra got closed. And call was given by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Now the situation, Faiz Ahmad Faiz was a trade union leader, I can go on and on. Now the situation is none of us can become a member of any of these trade unions because the law after 1926, all laws have been changed. Now the law says that if you want to work with a trade union, you need to seek permission from the factory owner. Why would a factory owner give me a permission to become a member of a trade union? See, so there are these major issues where we, as I earlier said, we need to go back. And let's do something with these so many people. I mean, Nadir Saab just mentioned a number of students, school-going age group, out of schools. What a shame. What is the same situation with health? Sir, you were talking about Aurizai. I know many years back, myself and Dr. Akmal Hussain, we were sitting in a meeting, and with 3 consecutive meetings, we struggled to find out how to find out infant mortality rate. And then suddenly one of us said, okay, best thing is let's go back to that village. And every month we take a round of the village and go to the graveyard and count the smaller graves. That was the best way of finding out how many kids died during infant mortality. Gone are the days. Now, as Nadir earlier said, technology is very advanced, everything. I think this is the time that we must get together with all these wonderful people who need people like us. It's not only poor, but the workforce, especially textile workers, women. Punjab government said there will be 5%. There are hardly 1% women in the textile industry. And no job security. Nothing, no health facility. In Lahore only, we have 6,800 factories. No health. I mean, Baldia town, all of us know what happened there. We could succeed in changing the law in Germany and now the whole European Union. We don't have a law here. I mean, some of us went all around and did it. So I think this is the time, as you raised the question, this is something where we really, all of us need to put together and go and work with those people who can really change this society. 8 करोड़ मजदूर हैं जो रोज फैक्ट्रियों में वर्कशॉप्स में जाते हैं, मर्द और औरतें. Let's go and work with them. Thank you. So, thank you, Tahseen Saab. I would invite the audience to ask questions. Please introduce yourself and identify the panelists you want to direct your question to. Asking him to ask a question. Okay, there you go. Ji. Sir, thank you very much, sir. मेरा नाम सोहेल दावड़ है, sir. और sir, my question is from any one of the panelists के sir पाकिस्तान को आप किधर देख रहे हैं from the current situation जहाँ पर तमाम जो भी institution आप देखें वो किस direction में जा रहे हैं. तो ये जो title है from fragility to resilience ये उल्टा नहीं होता जा रहा sir with passage of time. तो इस पर्सपेक्टिव पे सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच. आप मुझे गारंटी देंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगी. I think
You put me in a hot spot here. लेकिन I think हम जैसे किसी ने यहाँ पे कहा कि कुछ चीजें as citizens also we need to kind of understand. हमारा social fabric भी बहुत weak हो गया at this point in time. सर आपने मेंशन किया कि आपके 26 मिलियन 26.2 मिलियन टू बी एग्जैक्ट आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं. हम यूनिसेफ में रोजाना इसको देखते हैं. तो आई थिंक जो इस वक्त आपका यंग पीपल है 68% हैं. आप उनको क्या दे रहे हैं? कुछ जगह आपके सोशल फैब्रिक का इशू है और कुछ जगह आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इशू है. और आपको इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू आर वेरी राइट. इस वक्त हम क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल जिस वजह से भी हुई हैं, आई वोंट पिन पॉइंट किस वजह से हुई हैं, लेकिन आई थिंक वाकई ही हम बहुत ज़्यादा फ्रिजिलिटी की तरफ जा रहे हैं. And we need to kind of, I don't have an answer to that or a solution to that. We all are in that. But you're right. I mean, I'll agree to you on that. मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें जी कि इनफैक्ट जो हमारी जनरेशन है, हमने तो जब से होश संभाला है हम चैलेंजेस ही देख रहे हैं. चाहे वो रशियन इन्वेजन हो अफगानिस्तान के अंदर, वॉर ऑन टेरर हो, गरीबी हो, जलजले हो, फ्लड हो. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक बात हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हमारी कौम रेजिलिएंट है. इन तमाम चैलेंजेस को हमने बड़ी बहादुरी के साथ झेला है. तो रेजिलियंस कौम के अंदर मौजूद है. और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए भी मेरा ख्याल ये है कि हम तैयार हैं. और सिर्फ ये है कि जो कुछ बातें आज हुई हैं कि स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप को, ट्रस्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है. जब हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बॉटम अप अप्रोच को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है. अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने की ज़रूरत है. तो मेरा ख्याल ये है कि हम फ्रेजिलिटी टू रेजिलियंस की तरफ जा रहे हैं, रेजिलियंस से फ्रेजिलिटी तक नहीं जा रहे. थैंक यू. Any other question? Dr. Anis, any comment? जी. शाहिद साहब आपसे और तहसीन साहब आपसे हमने डिस्कस किया, we've discussed a lot of issues, a lot of problems, the distrust between the communities and the state. तो जो एक social discussion हम करते हैं, the relationship between the state and the people, तो जो हमारी डिस्कशन है वो ये कि शायद वो ब्रिज जो है वो collapse नहीं हुआ तो एटलीस्ट बहुत बुरी हालत में आ गया. So where do you see, what's the starting point from here? From fragility की discussion होगी towards resilience. Do the communities need to demand more? The state needs to take the first step. Where do we go from here? What's the starting point? मेरा ख्याल है मैंने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया था कि गवर्नमेंट के इदारे क्यों चाहेंगे कि वो अपने आप को ऑफर करें कि आप हमारी अकाउंटेबिलिटी करें. हमें ये स्टेप सिटीजन्स ही को लेना पड़ेगा. We need to organize for the sake of organizing and for taking charge of the development, be it policy making, be it development projects, be it regulations, be it implementation, be it monitoring. हमें communities को organize करके उनको उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उनको अवेयर करना है. और ये एक लंबा प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा. इस प्रोसेस में न सिर्फ ये कि लोग अवेयर होंगे, वो इस प्रोसेस के जरिए अपनी ताकत को पहचानेंगे और जैसे जैसे अपनी ताकत को पहचानेंगे मजीद लोग उनके साथ जुड़ेंगे और वो मजीद डिमांड्स करेंगे और गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा. इसलिए कि अवाम की ताकत के मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता. मसला सिर्फ ये है कि अभी तक अवाम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कलेक्टिव गुड के लिए हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं. हम अगर किसी स्टेज पे ऑर्गेनाइज्ड हों भी तो दो चार लोग जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो लोगों को पता है कि उनको कैसे डीएक्टिवेट करना है. आप दो चार लोगों को बेनिफिट दे के अलग कर लेते हैं, बाकी लोग फिर जीरो पे चले जाते हैं. तो वो लेवल ऑफ कमिटमेंट कैसे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन
کیسے آگے بڑھے, کس طرح سے ون ون کریٹ کیا جائے گورنمنٹ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی. اس پروسیس کو سلولی ہمیں آگے چلانا پڑے گا, کنسسٹنٹلی آگے لے کے چلنا پڑے گا, اور اس میں بہت محنت اور بہت سی قربانی دینی پڑے گی, بہت سے لوگوں کو اس میں کام کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجی کی موجودگی میں یہ کام نسبتاً آسان ہے ماضی کی نسبت, لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سے چیلنجز ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں بلکہ پیسفل اور ون ون, ان دو چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے. Thank you. There's a question at the back, from the back. جی السلام علیکم جی, thank you very much, بڑی intellectual discussion and discourse we have heard. لیکن over the time ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اوور دا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, کہ ہمارا جو ادارے ہیں جو پبلک سیکٹر کے اور ہمارے جو اسٹیٹ جو ہماری فنکشنریز ہیں اس کے اوپر جو ہے جو ان کا رول ہونا چاہیے, شاید وہ رول جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے, یا دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ ود دا ٹائم جو ہے اٹ از گیٹنگ ویکر اینڈ ویکر. اب کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں کبھی بھی اسٹیٹ آ کے امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہوتی. اسٹیٹ کا رول ایک ریگولیٹری باڈی ہوتا ہے جو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ریگولیشنس کو, اپنے لاز کو, اپنے چیزوں کو. لیکن یہاں پہ جو ہے ہم ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا پبلک ہی کرے گا اور پبلک ہی رسپانسبل ہوگا, پبلک ہی اس میں آگے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اوور دا ٹائم ڈپریشن کی طرف گئی ہیں, امپرومنٹ ہمیں کم ہی نظر آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسے یہ جو ایک جو ڈیفیسٹ ہے اور یا جو رول ہے آف ہمارے پبلک انسٹیٹیوشنس کا جو ہے اوور دا ٹائم, ہاؤ اٹ کنا بی امپرووڈ, اور کہ جہاں پہ لوگوں کو جسٹس ٹائملی مل سکے, جہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن پراپر مل سکے, جہاں پہ لوگوں کو پاس ہیلتھ کی جو ہے وہ ایکسیس ہو بہتر, جہاں پہ, اور یہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیزیں ہمارے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے, لیکن ہاؤ ایکچولی لائک دوز آر ٹرانسلیٹڈ ایکچولی لائک انٹو ایکشنز. تھینک یو جی. اگر آپ انسٹیٹیوشنل کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں نا کہ کون سے انسٹیٹیوشنل روبسٹ ہیں اور وہ رسپونڈ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو چند چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشن کی اٹانومی کتنی ہے. This is very important. If an institution doesn't have an autonomy, وہ نہیں ہو سکتی. دوسری, اس انسٹیٹیوشن میں اڈیپٹیبلٹی کتنی ہے, جو چینج آ رہی ہے اس میں وہ اڈیپٹ کتنا ہو سکتا ہے. تیسری چیز جو ہے اس انسٹیٹیوشن میں کمپلیکسٹی کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی کتنی ہے, اور چوتھی کوہرنس کتنی ہے. آئی تھنک دیز آر دا 4 things جس کے اگینسٹ انسٹیٹیوشنس کو آپ ڈیل کرتے ہیں. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں 1995 میں چترال میں گرم چشمہ میں بیٹھا ہوا تھا, دریا کے کنارے پرلے سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بجلی گھر تھا, پانی اس سے نیچے 100 کلو واٹ کی وہ بجلی پروڈیوس کرتا تھا. 1995 کے بعد میں پچھلے سال گیا 2023 میں, I went to the same spot, اور اسی spot سے اسی بجلی گھر کی طرف میں نے دیکھا تو وہ جو بجلی گھر تھا وہ ابھی بھی 100 کلو واٹ بجلی پروڈیوس کر رہا تھا. بیچ میں خراب ہوا تھا یہ تھا, لیکن 100 کلو واٹ کر رہا تھا. لیکن اس بجلی گھر کے ارد گرد 4 ویلیز تھے, اور ان 4 ویلیز میں 30-40 ہزار لوگ رہتے تھے. 16 دن لگیں گے آپ کو ان 4 ویلیز کو گاڑی میں کور کرنے کے لیے, ٹرین اتنا ٹف تھا. لیکن ہر ایک گھر میں بجلی تھی. یعنی وہ 100 کلو واٹ کا جو بجلی گھر تھا جو سرکار نے بنایا ہوا تھا وہ ابھی بھی 100 کلو واٹ کا تھا, لیکن ان لوگوں نے اپنا پرابلم سالو کر لیا تھا, اور وہ ہر ایک گھر پہ بجلی پہنچی ہوئی تھی.
اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جس اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا کام تھا ادھر بجلی پہنچانا اس نے نہیں پہنچائی ہوئی تھی. ان کمیونٹیز نے خود کسی کے ساتھ مل کے وہ سارا اپنا پرابلم سالو کیا. کیوں وہ اب the institution that was supposed to do it, why didn't it do it? Number one, اس کی autonomy تھی نہیں. جو انسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی لیکن اٹانومی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ہم نے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا دیتے تھے, وہ سیکرٹری کے نیچے آتا تھا, وہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نیچے آتا تھا. اٹانومی تو اس کی ختم ہوتی تھی. اڈیپٹ کرنے کی اس میں سرے سے ایبلٹی نہیں تھی کیونکہ لرننگ اس چیز میں بلڈ اپ نہیں ہوئی تھی. اور پھر وہ کمپلیکسٹی کے ساتھ جو وہ ڈیل کر رہا تھا, ایک پاکستان ایک بڑا ڈائیورس KP ڈائیورس ایریا, ان کے ساتھ وہ نہیں ڈیل کر سکتا تھا. جو چیزیں ہیں نا کہ ہم جو the reason why that happens is کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی جو گول اور جو مشن ہے وہ بھول جاتے ہیں. اگر آپ ابھی اپنے انسٹیٹیوشنز میں جائیں تو ان کا سارا کام یہ ہے کہ نوکری کس کو دیں, نوکری کا ایشو آئے گا, فنڈز کس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, لیکن جو مشن ہے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن, وہ تو بجلی دینا تھا, وہ تو بھول جاتے ہیں, بیچ میں سے وہ اڑ جاتی ہے. اب جو چیلنج ہے انسٹیٹیوشنز کا ہے, how do we bring that mission orientation back to our institutions? I think that is a challenge. اگر آپ اس ملک میں دیکھیں بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ابھی بھی despite all the difficulties وہ deliver کر لیتی ہیں. How have they managed to do it? And I think if we bring these four things back to our institutions, we would be able to address that issue. Thank you, sir. میرا نام درجات ہے جی, میں GB سے آیا ہوں. تو میرا شارٹ سا کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے اتنی آسانی ہوئی ہے کہ 40 سال میں یہ تنظیمیں بنی ہیں, RSPs ہیں, دوسرے سول سوسائٹی آرگنائزیشنس ہیں, تقریباً 8 ملین پلس ہاؤس ہولڈس آرگنائز ہوئے ہیں. تو سرکار کی مہربانی یہ ہو بھائی آپ کچھ نہ کریں, آپ یہ جو ماسک تقسیم کرتے ہیں نا, وہاں راشن دیتے ہیں, یہ کام آپ نہ کریں. وہاں پہ لوگ تیار ہے, یہ تو PPF نے RSPs نے مل کے سارا کچھ تیار کیا ہے, وہ گوادر سے لے کر جناب یو نیم اٹ, آلموسٹ ایوری یونین کاؤنسل. تو آپ اپنا کام کریں جو وہاں کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں, یہ کام ان کو دے دیں. دوسری بات مجھے یاد ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی میں نے پہچانا, ڈاکٹر صاحب تو بہت 30 سال پہلے ملے تھے, یہ یہاں سے آتا تھا وہ دیوسائی میں, وہاں کہتا جی یہ ریچ جو ہے ان کو بچا دو, تو وہ سرکار والے بندوق دیتے تھے, اس سے نہیں ہوتا تھا بھائی. تو انہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں سے مل کے وہاں بات چیت کی, سمجھایا. آج آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ان کی زندگانی بچ گئی ہے. تیسری بات PPF کے والے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ 80s میں سر میں آیا تھا, آپ لوگوں نے اتنا اچھا کام وہاں شروع کیا تھا اختر حمید خان صاحب کی سربراہی میں. کیا ہوا, سرکار نے کوئی چیز سیکھا کہ بھئی وہاں انہوں نے جو کیا ہے, ہم اتنا کاسٹ افیکٹو ماڈل ہے اس کو پورا ملک میں آپ پھیلا دیں. تو مہربانی کرے سرکار کو یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو فنڈنگ کرے, جو وہاں لوگ تیار ہیں, انسٹیٹیوشنس ہے, وہ آپ کو سستے میں کوالٹی کا سروس ڈیلیوری کریں گے. بہت شکریہ. Thank you. Thank you. Malik Fateh Saab has a question. Assalamu alaikum. I am Mohammad Bilal and I am a student of public administration at International Islamic University, Islamabad. My question is that one of the panelists said that ہماری 68% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے, اور جہاں بھی یوتھ ہوگی میں سمجھتا ہوں وہاں ریزیلینس لازمی ہوگی. تو جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی ٹو بی ریزیلینٹ, تو اسٹیٹ ریگولیٹری باڈیز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی باڈیز ہیں, ان میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ لیک آف ایڈمنسٹریٹو ایتھکس, لیک آف سروس ایتھکس, کہ پبلک سروس ایتھکس کا بہت زیادہ لیک ہے. مائی کوشچن از فرام اینی آف دا پینلسٹ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لیک ہے ان میں ایڈمنسٹریٹو ایتھکس کا, اور اس کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تھینک یو. Who would like to answer? میں ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ اس سوال کی, کیونکہ یہ ان دوستوں سے نہیں پوچھا جا سکتا جو گورنمنٹ کو سرو کرتے رہے یا کر چکے. ہاں, لیک نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ مان لیں آپ. پھر مجھے نہیں پتا انسٹیٹیوشن کا لفظ انہوں نے دیا جو چلے گئے,
کہ انسٹیٹیوشن کو ڈیفائن تو کریں, انسٹیٹیوشن کہتے کس کو ہے. شاید میرے ذہن میں کوئی غلطی ہو کہ کوئی آرگنائزڈ ہے, قانون پرست, قانون کی حکمرانی ہے, وہ مل کے پھر ہی کچھ لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے. نن, ناٹ اے سنگل. منسٹری آف سوشل ویلفیئر, ان کے اپنے ورکرز کو سوشل ویلفیئر کی ضرورت ہے, ہماری وہ سوشل ویلفیئر نہیں کر سکتے. پاکستان بیت المال, ان کو خود مال کی ضرورت ہے, پتہ نہیں ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں. They have large number of ministries we do not need. And if you think these ministries are institutions, I think پھر institution کے لفظ مجھے مطلب بتا دی. چودھری فتح صاحب کو پوچھیں گے اسی کہ what does it mean. دیکھیے بیٹے, I'm very happy that a young person has asked a question. I think you know the answer as well. You will teach them the lessons. You will tell them how to behave with students. You will tell them not to lathi charge women and men, young. You will tell them کہ آپ پکڑ کے ہمیں تھانوں میں جوتے نہیں مارو گے. ہمارے لاہور میں تو ایک عذاب آیا ہوا ہے. For the last 1.5 years, Nadir صاحب and all of you, sorry بیٹا I'm taking a lot of time, ہم بچاتے رہے اپنے بلوچ بچے. کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ نظر آ جائے اٹھا کے لے جاؤ, کیونکہ وہ وائس چانسلر جو 10 سال سے بیٹھا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا یونیورسٹی کا. پھر پختونوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی, پھر سرائکیوں کو مارنا شروع کر دیا. اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی بچے پروٹیسٹ لے کے نکلتے ہیں, سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈی آئی جی اور ایس پی کو فون کر کے کہوں ڈونٹ ٹچ them. They have a fundamental right to protest. Teach them how to be peaceful. یہ ہم نے بھی تو سیکھنا ہے نا, جا کے ٹائروں کو آگ نہ لگائے, کسی کی دکان نہ توڑے. So I think I've answered your question quite sufficiently. We need to bring in جو آپ کے پاس لرننگ ہے وہ وہاں دینے کی ضرورت ہے. اور وہ طریقہ ایک ہی ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشن, جن کو آپ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں, ان کو ختم کریں, جان چھوڑیں ہماری, اور ہم چند مخصوص انسٹیٹیوشنز یا منسٹریاں لے کے ان سے اپنا بھلا کریں. تھینک یو. Thank you. Malik sir wants to say something. السلام علیکم جی. میں تو کوئی سوال تو نہیں ہے, کمنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو اتنا زیادہ کیوں بلیم کیا جا رہا ہے. آئی تھنک موسٹ آف دا انسٹیٹیوشن, اگر آپ پی پی ایف کی بھی مثال دیں تو کس نے اسٹیبلش کیا پی پی ایف کو, کس نے اسٹیبلش کیا آر ایس پیز کے بہت سارے انڈاؤمنٹ فنڈ کے حوالے سے. بہت سارے کاموں میں اور بہت سارے ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ سول سوسائٹی انوالو ہے, اور جہاں پہ کمیونٹی انوالومنٹ کے ساتھ اور کمیونٹی ڈریون ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اپنے باٹل نیکس ہیں, اتنا زیادہ بھی ہم گورنمنٹ کو بلیم نہ کریں. گورنمنٹ کے جو اچھے کام ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں اور گورنمنٹ کو اچھے کام دکھائیں. میرے خیال میں ابھی اگر ہم سندھ گورنمنٹ کی مثال دیں تو اتنا اچھا کام جو کمیونٹی کو انوالو کرنے کے حوالے سے ہو رہا ہے, تو اس کی خواتین کی انوالومنٹ کے حوالے سے ان کے اور بہت سارے جو لوکل لیول, ابھی یہ فلڈس کے حوالے سے جو اتنا وہاں پہ ڈیزاسٹر آیا ہے, اور وہاں پہ کمیونٹی انسٹیٹیوشن یا یہ جو سپورٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو انوالو کر کے اور کمیونٹی کو انوالو کر کے اتنے کام ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کریں اور گورنمنٹ کو اچھے کام دکھائیں. ہاں, گورنمنٹ کے کچھ فنکشنریز نے نقصان بھی بڑا پہنچایا ہے اچھے بھلے اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز کو. میں اس میں پی پی ایف بھی ہے, اس میں بھی سو کالڈ آپ گورنمنٹ کہہ لیں, وہ کن کا قصور ہے جی کہ اچھے بھلے اداروں کو جو کہ اچھے طریقے سے چل رہے تھے اور ان کو کس حالت میں وہ لے کے آئیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ جی بس. میرے تو پر جلتے ہیں چوہدری صاحب آپ کو رسپونڈ کرتے ہوئے بھی. آپ کا کامنٹ جو ہے اس میں چھوٹی سی کچھ کمی ہے. 2 جن اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ گورنمنٹ نے نہیں کریٹ کیے تھے, انیشیٹو ہماری طرف سے آیا تھا. وی کیم تھرو گورنمنٹ, یہ ذہن میں رہے. حفیظ پاشا تھے اس وقت, ٹھیک ہے, مستحسن تھے اس وقت, کیسر بنگالی اور میں تھے, یہ 5-6 لوگ ہی تھے. ایس ڈی پی آئی جب ہم بنانے چلے ہیں, طارق بنوری اور کچھ دوست تھے. So this was our initiative.
and it came through the government because there was a World Bank money coming, and World Bank does not give me the money. It comes through the government. Therefore, it's not a government function. पहली बात. और फिर जरा आप MOUs पढ़ के देख लीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ के देख लीजिए. मुश्किल है सर. तो साहब आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप तो NRSP में भी रहे हमारे साथ. जितना हम लोग दिन रात काम करके इनसे जान छुड़वाने की कोशिश करते. एनीवे, मैंने तो शुरू किया था कि मैं अपने हमसाये के घर के बाहर जो गंद फेंकता हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, गवर्नमेंट नहीं है. लेकिन कहीं पे तो जरा गवर्नमेंट पे आप उंगली रखें. ये तो पूछें कि ये मेरे इतने करोड़ बच्चे जो नहीं स्कूल जा रहे, और स्कूलों की बिल्डिंग सर वही अंग्रेजों के दौर की है. 2 बजे के बाद सारी बिल्डिंग बंद हो जाती है, शाम को वो खाली रहती हैं. भाई वहां कुछ स्किल सेंटर खोल दो, इन्हीं बच्चों को कुछ स्किल सिखा दो, क्योंकि आपका ये एक दूनी दूनी सीखने से तो वो कोई आलम फाजिल नहीं हो जाएंगे. तो ये तो basically essentially there's a fundamental problem in the thinkers or the planners of the government that they don't think that poor people exist in this country. Right to unionization छीन लिया आपने. आप और मैं किसी यूनियन का मेंबर नहीं बन सकते, मैंने आपको अर्ज किया. सो किस गवर्नमेंट की तारीफ करें सर? किसी का नाम ले लें. उस गवर्नमेंट की जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, वो तो खुद ट्रेड यूनियनिस्ट है. तो मैं तो यही कहूंगा जी, जो सब माजरत के साथ हाथ जोड़ के, कि वो मुझे याद आ गए अपने शायर जोश मलियाबादी. उन्होंने कहा था कि न बाद गुल न बाद सबा मांगते लोग, न बुए गुल न बाद सबा मांगते हैं लोग. वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं. ये रियलिटी है हमारी इस वक्त. तो मैं किसकी तारीफ करूं? NGOs की तारीफ करूं, आपकी तारीफ करूं? तो वो हब्स है कि लू की दुआ मांग रहे हैं हम. खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाएं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, अपनी जात से भी मोहब्बत होगी सर. जब बेस ही ये है तो फिर नहीं चलेगी. थैंक यू. Thank you. Thank you to our audience, esteemed panelists, and a special thanks to Arshad Rashid Saab, Chief Programs PPF, who conceptualized this dialogue. So we would like to, Tahsin Saab, would you please close this dialogue? Okay. Request Nader. I will thank, or let me thank, frankly, the panelists, all of you, and all friends here. Thank you very much. And I also, special thanks to you that introduced Urdu to us. Shukr karo main Punjabi nahi shuru karti choice saab de naal. But wonderful. I thank all of you, and we should continue this kind of a dialogue. We shouldn't wait for the 28th year of SDPI. I think PPAF should take the responsibility of at least having in the next 1 year once a meeting quarterly in Islamabad with all and more people who are working at the grassroots and other levels, so that we have that kind of a understanding, knowledge, and let's change the world and bring the world which we like, which we would like to give art to our children. Thank you very much. And Nader, over to you. Nader Saab, I would like to request you to deliver the word of thanks. Well, Ji, I would like to first of all thanks the chair and panelists who joined us today and on this very important subject. और उसके साथ साथ all our development partners from UN agencies, from international NGOs, from civil society institutions, from academia, from government of Pakistan, federal ministries. I'm extremely grateful to all of you for joining us and for your patience, audience. और इसके साथ मैं मशहूर हूँ मीडिया के दोस्तों का भी. और मेरा ख्याल ये कि जो SDPI की ये काविश है, ये जो सालाना एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें हमें इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि एक तो ये कि जिस तरीके से ये पूरी कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, इसके पीछे बहुत एफर्ट्स होती हैं और ये कई सेशन, और दूसरा ये कि जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर आती है, मेरा ख्याल ये कि इसके लिए
ایس ڈی پی آئی کے تمام جو کولیگز ہیں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس کا آؤٹ کم ہے وہ ان ٹرمز آف سم پالیسی ریکمنڈیشنس آئے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم نے کافی ڈیبیٹ کیا کہ رائٹ بیئرر اور ڈیوٹی بیئرر کے اوپر ہم نے بات کی کہ جی تو یہ بیسیکلی جو رسپانسبلٹی ہے دونوں کی ہے, رائٹ بیئرر کی بھی ہے اور ڈیوٹی بیئرر کی بھی ہے. ہمیں بیسیکلی اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک انگلی آپ کی طرف میں کروں تو 3 انگلیاں 4 انگلیاں میری طرف بھی ہیں. تو ٹھیک ہے, پرابلمس ہیں پالیسی لیول کے اوپر بھی گیپس ہوں گے, گورننس کے اندر بھی گیپس ہیں, اور اس طرح کی نشستوں کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے, ہم اسی ملک کے باشندے ہیں, یہ ہمارا وطن ہے, کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے جو ہے ڈسکشن کریں, اس کے اوپر وے فارورڈ نکالیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس نشست میں ہم نے جو ڈسکس کیا, ایک تو یہ کہ ہم اپنے لیول کے اوپر بھی جو پرسنل کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, ہم اپنے اداروں کی طرف سے جو ہماری مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہم کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سرکار کا بھی دروازہ کھٹکاتے رہیں گے تاکہ ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. میں آپ سب کا دلی مشکور بھی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. Bob, I would request you to join us, please. The designer of this.